بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل. اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ دکھانے والا ہوں، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. وین ڈائر کا شمار دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز میں ہوتا ہے. اگر رینکنگ کی بات کریں تو وین ڈائر کو دنیا کا 7واں سب سے بہترین کوچ اور ٹرینر مانا جاتا ہے. اس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی ٹریننگ سے کامیاب بنایا ہے. اس کی کتاب یور ایرڈیس زون نے اس سے دنیا کا ارب پتی شخص بنا دیا، جس کتاب کی 100 ملین سے زیادہ کاپیز سیل ہو چکی ہیں. اس کی 2 کتابیں اور بھی بہت مشہور ہیں، دی پاور آف انٹینشن اور چینج یور تھاٹس چینج یور لائف. آپ کا دھیان اندھیرے میں ٹارچ کی طرح ہوتا ہے. اندھیرے میں جس طرف آپ ٹارچ کرو گے وہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ٹارچ سے راستہ تلاش کریں اور جلدی سے منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ ٹارچ کی بیٹری ختم ہو جائے گی اور آپ اندھیرے میں پھنس کر رہ جاؤ گے. پھر آپ کو جن، بھوت اور چڑیلیں ہی نظر آئیں گی. خوف اور ڈر آپ پر حاوی ہو جائے گا. رب نے یہ کائنات بہت بڑی بنائی ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے دھیان کی ٹارچ سے کیا دیکھتے ہو، کیا حاصل کرتے ہو. بالکل اسی طرح آپ کے دماغ میں اچھے خیالات اور سوچیں بھی ہیں، برے خیالات اور سوچیں بھی ہیں، مگر آپ کن خیالات اور سوچوں پر دھیان دیتے ہو یہ آپ پر ہے. That's what causes difficulties in relationships and so on. And when you recognize that to be angry, to be full of revenge, I mean, I could bring anybody in this crew in here and do a muscle test with them and ask them a question to hold your arm out to hold your arm out like this, and think about somebody who's abandoned you or abused you, who did something that you didn't like, who borrowed money from you and didn't pay it back, who walked out on you, someone that you hate, and just for a moment, hold your arm out as hard as you can. I'm going to put 2 fingers right here and I'm going to push down, and you think about getting revenge. You just think about, even if you don't want to do that, just think the thought of, I'm going to get even with that bastard for what he did or what she did. I'm going to really get even with him, and you push, and that you find out that they have no strength when you think a thought of revenge. There's no strength in that. Kinesiology, it's a very simple test. Then if I say to yourself, okay. I have somebody that. Okay, sit down. All right, here, come over this way. Okay, just put your arm up. Here? No, over here. Over here? Yeah, just hold this. Okay. Now, I'd like you to think of, first of all, tell me your name. Michael Michael what? Gorgian. Is that the truth? Yeah, Tell me you're telling the truth. I'm telling you the truth. My name is, Michael Gorgian. and that is the truth? Okay, That's resist me as hard as you can, okay? And I'm going to just push down, okay? So that's the truth. Now, for just 1 second, just make up a name. But tell me that it's the truth. I want you to lie to me. What is your name? My name is Ron Garcia. My name is Ron Garcia. Is that the truth? Yes, that's the You're truth. telling me the truth? That's the truth. Say it again. My name is, My name is Ron Garcia. and that is, The truth. hold that thought. Hold that thought. You see the shift? Can you see a change in you? Can you see a slight change in you? Yeah, Okay, I you're felt strong. that. Okay. Yeah. Now I'd like you, I'm just doing that for a little Yeah, bit. yeah. Okay, now I'd like you to think about someone. I'd like you to move over this way. There we go. I'd like you to think about someone in your life that abused you, abandoned you, that did something to, without any details, I don't want to know any of the details, and you are hurt by it, and you are angry about it. And forget about whether you've forgiven them or not. I want you to just think about getting even with them. I want you to think about revenge, okay? I'm going to get even with that person, no matter what, okay? And put your arm out, and can you hold on to that thought of revenge, okay? I'm going to get even with that person for what they did. I'm angry at them. And hold on to that thought and just think, resist me as hard as you can, and notice what's happening with your arm. Resist, again, one more time. Think that thought. I'm really going to get angry. I'm really pissed. I'm really hurt. I'm going to get you back for that, okay? And resist me as hard as you can. Now notice what's happening here. You have almost no strength. I'm not even pushing down. Now I want you to just change the thought. Okay. I want you to change the thought right now. And I want you to change it to one of love and forgiveness. I just want you to surround them with the light of God. I want you to surround them with the most beautiful love that you can think of. And just think of that thought. They did what they knew how to do, given the conditions of their life. I can't ask any more of anybody than that. Put your arm out.
Put your arm out. Resist me as hard as you can and forgive them in your heart. And forgive them in your heart. Now get even, get angry, I'm going to get really even with them and watch what happens. Can you see the change? Okay. That's how it works. You see? Every thought you have of shame, every thought you have of anger, every thought you have of revenge is a thought that weakens you. Every muscle in your body, it's even in your eye. Well, I think, yeah, even I've, like I couldn't look at you when Yeah. my You can see- attention I could goes see the shift. somewhere. Your heart is a muscle, isn't it? How many times do we say to our children, you should be ashamed of yourself? Think of, here, watch, put your arm up. Resist me as hard as you can. Think of a moment in your life when you felt great love. The greatest love you ever felt in your life. Just think of that moment. And I don't want to know anything about it. Just think about who it was, okay? Can you think of a moment like that? Great love. Michael is just loved, okay? And look, I can't budge you, right? I'm pushing really hard. Now think of a moment when you felt shame. You just did something and you're just ashamed of it, whatever it was, okay? You think of something like that? Okay, resist me as hard as you can. You're thinking shame, and just watch what happens to your arm. Look. No matter how hard you try, you have no strength, do you? You have no strength, okay? Now think love. Think love. Just think of that moment and shift. You see the change? Now think shame. I'm trying hard. Yeah. Think shame. Just think of shame. You're ashamed. You're really ashamed. Whatever you did, you're really ashamed. You really screwed up, okay? Resist me, sir. Look, you have no strength. Look, you can't think. You know where I learned it? I learned it from my dentist. What? My dentist. I had crowns put into my teeth, and he would get me out of the chair. I said, who's this crazy man? You know, he'd get me out of the chair. He was adjusting the occlusion. He'd say, bite down. And then and if I'd go weak, he'd say, it's not right yet. And he'd put me back in the chair. Beep, 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 beep. He'd adjust it a little more. And he said, now it's perfect. And it always was. It always was. Wow. This is the power. Who's your dentist? It's like, what we just demonstrated here is the power of the thoughts that we have. A thought of shame, a thought of anger, a thought of revenge, what it does to the muscles of our body. The muscles of it's like the reason I ask you to tell me a lie, you know, is because I wanted to test your body, because your body wasn't made by, that you came from the invisible, you came from source. It's the spirit that gives life. So that once you understand that this body of yours is a creation not of human beings, but it's a creation of God. It's a creation of source. It's a creation. It came from nowhere, and an invisible source, and manifested into the world of the physical. And so it only reacts to truth, because it was created by truth. So once you lie, this is an ultimate lie detector test. That's why I always say we could have saved $93 million with President Clinton. You know, it's like, come on. Did you have sex or didn't you? Let's get over this, you know. But now you're using an instrument not of human beings. All of our bodies are divine creations, and they only react to truth with strength. The truth that when you go weak, you're going against your Tao nature. Your true nature is not revenge. Your true nature is not hatred. You came from love, and you have to stay in that state. And once you learn that, once you get that, like having that demonstrated could change your life. Just that moment could change forever. वेन डायर इस वीडियो में एक आदमी पर सोच की ताकत का तजर्बा कर रहे हैं। जब आदमी खुशी, प्यार, सच में से किसी एक चीज के बारे में सोचता है तो उसके अंदर और ताकत पैदा हो जाती है और उसके बाजू को नीचे करना मुश्किल हो जाता है। मगर जब आदमी दुख, परेशानी, तकलीफ, गाली और झूठ में से किसी एक चीज के बारे में सोचता है तो उसके अंदर ताकत कम हो जाती है और ये आदमी अपनी बाजू को रोक नहीं पाता। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं, हमें मनफी ख्यालात खुद ब खुद आते रहते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। चलो इसका सल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस वीडियो में देखा कि वेन डायर जब आदमी से कहते हैं कि उस लम्हे के बारे में सोचो जब आप बहुत खुश थे, अब उस लम्हे के बारे में सोचो जब आप बहुत शर्मिंदा और परेशान थे, आप उस लम्हे के बारे में सोचो जब आपको बहुत प्यार मिल रहा था, अब उस लम्हे के बारे में सोचो जब आपको कोई गालियां निकाल रहा था, आप झूठ के बारे में सोचो। इस वीडियो में आपने नोट किया होगा कि जैसा जैसा आदमी को कहा जाता है वो अपना ध्यान उसी तरह के ख्यालात पर टिका लेता है।
بالکل اسی طرح آپ بھی خود سے سوال پوچھیں، میں سب سے زیادہ کب خوش تھا اور کس وجہ سے تھا؟ مجھے سب سے زیادہ پیار کب ملا؟ کب اور کن کن لوگوں نے میری تعریف کی؟ لوگوں نے میری کن خوبیوں کو سراہا؟ خود سے سوال پوچھنے سے آپ کا دھیان آٹومیٹیکلی اچھے خیالات پر شفٹ ہو جائے گا۔ جب چاول کی ایک جار پر اچھا سوچا جاتا ہے، چاول پر لکھی اچھی بات پر دھیان دیا جاتا ہے، تو وہ چاول کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی صحیح رہتے ہیں، جبکہ دوسری جار پر لکھی بری بات پر دھیان دینے سے وہ چاول خراب ہو جاتے ہیں، چاول گل سڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ منفی خیالات اور بری باتوں پر دھیان ہماری کامیابی کو کتنا خراب کرتا ہوگا، کتنا زندگی کو تباہ کرتا ہوگا۔ آج کل لوگ مسائل، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، بری سوچوں پر زیادہ دھیان لگاتے ہیں۔ آپ کی سوچ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، سوچ آپ کی کامیابی کا بیج ہے، مگر لوگ سارا دن منفی سوچتے ہیں، ٹینشن پر دھیان لگاتے ہیں، لوگوں کی اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں کا دکھ مناتے رہتے ہیں۔ آپ کا دھیان کیمرہ کی طرح ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ اچھی چیزوں کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو یا بری چیزوں کی، پھر یہی ریکارڈنگ آپ کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہے۔ اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دیجئے، اپنے دل سے بغض اور بدلے کی آگ بجھا دیجئے۔ اگر آپ حق پر ہو تب بھی معاف کر دیجئے، کسی دوسرے کے لیے بھی برا نہ چاہو، کسی کو بد دعا نہ دو۔ اگر آپ خود کسی سے بدلہ، ریونج نہیں لے سکتے اور آپ کہتے ہو اس سے اللہ خود دیکھے گا، اللہ اس سے نیست و نابود کرے، اس طرح بھی نہ کہیں، کیونکہ اس طرح آپ کا دھیان بار بار بدلے کی آگ پر جائے گا۔ اس طرح وہ دکھ دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ کے حق میں بھی آفت بن کر آ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گوگل۔ آپ گوگل پر سرچ کرتے ہو دکھ، تو گوگل دکھ سرچ کر کے لائے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ آپ دکھ کیوں سرچ کر رہے ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔